You get in the box. This is the lock. This is the mount itself, the phone holder basically. 2 screws, a metal U-clamp with lock nuts and washers, and that's it. Hello guys, so we're back with one more video. This is something I've been waiting for quite a long time, and chala research tarvata ఇది తీసుకున్నాను actually, and let me unbox this for you guys and show you what I have. Actually ఒక hand తో ఓపెన్ చేయడం కష్టం. Okay, so I've got 2 of them. ఒకటి నాకు అండ్ ఒకటి జగ్గు బైక్కి. సో రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఈజీ గ్రిప్ phone mount, and I'll unbox and show you guys why I picked this up. Right guys, so this is the ASG grip, mobile grip. This is a very similar design to RAM mount. So RAM mount is around what, 4,000-5,000 rupees, and idi naku I got it for, I don't know if you can see, I got for 2,000 rupees. And best part endante, me and Jaggu are the first guys to get this shipped. వాళ్ళ వెబ్సైట్లో మెన్షన్ చేశాక we placed the first order, and ఇది ఎక్కడ కొన్నా నా వెబ్సైట్ లింక్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో. And let me show you why I picked this up. Okay, so if we see, we have 2 screws here, and this is the mount itself. ఇది మన హ్యాండిల్ బార్ కి మౌంట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ ఫర్ ఆ GPS మౌంట్ కి చేసుకోవచ్చు, అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ABS plastic sort of thing, but very hard. And best part, lock. So this is something that we generally see only on RAM. We only see on RAM mounts. So itlanti setup na RAM lo konalante will cost about 5,000 to 6,000 rupees easy ga. And if you see this, again similar to RAM, and idi plastic e gani, but if you see this tips has some sort of rubber, so that will not pinch the phone. This is good. ఇది ఎందుకు అంటే, ఇది మనం మౌంట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ లాక్ అండ్ లాక్ ఇట్, ఇది తీయటానికి అవ్వదు ఇంకా. సో మనం పార్కింగ్లో పెట్టినా కూడా నో వన్ కెన్ స్టీల్ అవర్ మౌంట్ బేసిక్లీ. యూ నీడ్ దిస్ టు అన్డూ దిస్, జస్ట్ గుడ్. సో వెన్ వీ మౌంట్ ద స్క్రూస్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. I dropped the key anyways. So this is how it looks. Very rigid construction for sure, and even this is adjustable. So manam same RAM laga, it has a ball sort of thing where you can adjust, and this is how we'll mount a phone. So in pakkan betteste I'll show you guys this. So this is flexible in this way, and also this way. Strong ఉంది. And one good thing ఏంటంటే, ఇది స్క్రూస్ ఉన్నాయి బ్యాక్ సైడ్. సో వన్స్ యూ పుట్ యువర్ ఫోన్ ఇన్, మన ఫోన్ సైజ్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ క్లోజ్ దిస్ అండ్ టైటన్ దిస్ అప్. ఓన్లీ మూవబుల్ పార్ట్ విల్ బి దిస్ వన్. సో వెన్ యూ స్లైడ్ యువర్ ఫోన్, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ అండ్ రిజిడ్, డ్రాప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండవు. అండ్ ఈ హుక్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. And let me see if I can put a phone in this and show you how it looks like. Okay, so if we see, this is an iPhone XR, and one of the major reasons నేను నార్మల్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇట్లా ఇప్పుడు వచ్చే అల్యూమినియం సార్ట్ ఆఫ్ మౌంట్స్ ఎందుకు తీసుకోలేదంటే, ఈదర్ ఈ బటన్ ఆన్ ఐఫోన్ ఆర్ ఆండ్రాయిడ్ అయితే ఇటు సైడ్ వాల్యూమ్ బటన్స్ ఏవో ఒకటి ఎడ్జ్లో పించ్ అవుతాయి,
and full cover raadu. Only half of the phone will be in the mount and rest is all in the air, which somehow I don't feel secure. Idaithe we can just put this in, drop it, and ఇది మనం కావాల్సిన టైప్ చేసుకుంటే one time it's done. So it looks pretty good, and this can actually take any big phone. See, if you look at the size, I think this can take up to 7-inch or 8-inch. So this is how we screw this in, and we can mount this onto a GPS or anything. And best thing, even these come with lock nuts, so there's no worry of this being lost. And good. So maybe నేను నా KTM Adventure 390 పైన మౌంట్ చేసి చూపిస్తాను. కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ బ్యూటిఫుల్ ఇందులో చెప్పాలంటే, క్వాలిటీ. Okay, so this is how I dropped it. So this is how we unlock this. Only E key పెడితేనే you can actually undo this. See, only then you can completely take it off from your bike and put it back in and tighten this up. And ఈ key మనం క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You do it once and put it at home, you're good. Perfect. That's it, guys. Thank you for watching.